This video is on special right triangles, 45, 45, 90. Here is a right triangle, and the legs are both x. Across from the 45-degree angle, we have the side of x. Enfrente del ángulo para 45 tenemos al lado de x. And across from this 45-degree angle, we also have x. Y enfrente de este 45 grados tenemos el lado de x también. And across from the 90-degree angle, we have the square root of 2. This is our hypotenuse. So these are the legs. The legs have x, and this is our hypotenuse. Enfrente de la caja aquí, el 90 grados, tenemos al lado para la hipotenusa la raíz cuadrada de 2. If we know the value of our leg, we multiply by the square root of 2 to get the hypotenuse. Si sabemos el valor para x, necesitamos que multiplicar por la raíz cuadrada de 2 para obtener el lado para la hipotenusa. If we know the hypotenuse, we can divide by the square root of 2 to get the leg. Si sabemos el valor para la hipotenusa, podemos dividir por la raíz cuadrada de 2 para obtener el valor para el lado de x, para las piernas. Number 1, we have 4. This is next to the 90-degree angle, so this is my x, because this is a leg. Aquí tenemos el valor de 4. 4 está cerca de el 90 grados y por eso es una pierna y es la x. So we have our value of x is 4. So we multiply by the square root of 2. Tenemos el valor para x es 4, entonces tenemos que multiplicar por la raíz cuadrada de 2. 4 times the square root of 2 is 4 square root 2. 4 por la raíz cuadrada de 2 is 4 raíz cuadrada de 2. So this is the hypotenuse. Esta es la hipotenusa. And remember that our legs are the same. ¿Recuerdas? Las piernas son la misma. So if this leg is 4, then this leg is also 4. Si esta pierna es 4, esta pierna tiene que tener un valor para 4 también. Number 2. Here I have the hypotenuse. Aquí tenemos la hipotenusa. So this is the hypotenuse. So I have the hypotenuse, and we need to divide by square root of 2 to get the leg, our x value. Tenemos la hipotenusa y por eso necesitamos que dividir por la raíz cuadrada de 2 para obtener el valor para x, las piernas. So we have 7 divided by square root 2. And so don't worry about simplifying this. No te preocupes por simplificando eso. We're just going to keep it the way it is. So se queda aquí 7 divided by square root 2. And remember, this is our x side. ¿Recuerdas? Este lado es de x, and this side is our x side as well. Y este lado es el lado de x también.
So if this leg is 7 over square root 2, then this leg has to be 7 over square root 2. Si esta pierna es 7 sobre la raíz cuadrada de 2, este lado tiene que tener el valor para 7 sobre la raíz cuadrada de 2 también. Example 3, ejemplo 3. Again, we have the hypotenuse and we need the legs. Tenemos la hipotenusa, necesitamos las piernas. So I have the hypotenuse. So I'm going to divide by square root of 2 to get my value of x. Tenemos la hipotenusa y vamos a dividir por la raíz cuadrada de 2 para obtener las piernas. So 5 square root 2 divided by square root 2. So now we have the values for x. So these can cancel out. So esa se cancela. And now we have the value of 5. Y ahora tenemos el valor de 5. And if this leg is 5, then the other leg has to be 5. Si esta pierna es 5, la otra pierna tiene que tener 5 también. And the last example, y el último ejemplo, here we have the leg, and we need the other leg and the hypotenuse. Aquí tenemos una pierna y necesitamos la otra pierna y la hipotenusa. We know that the legs have to be the same. Sabemos las piernas tienen que tener la misma valor. So this is 8 square root 2. So I'm just gonna, that's fine the way it is. Okay, so este tiene que tener 8 la raíz cuadrada de 2 porque es la pierna, es la segunda pierna. So I have my leg, tenemos mi pierna, and I have to multiply by the square root of 2 to get the hypotenuse. So tengo que multiplicar la pierna por la raíz cuadrada de 2. Remember, when multiplying the square roots, we multiply the insides. ¿Recuerdas? Cuando estamos multiplicando las raíz cuadradas, tenemos que multiplicar los números adentro. So 2 times 2 is 4. 2 por 2 son 4. So this is now the square root of 4. Este es la raíz cuadrada de 4. And we bring down the 8 y bajamos el 8. And the square root of 4 is 2. Y la raíz cuadrada de 4 is 2. And 8 times 2 is 16. So the hypotenuse is 16. Entonces la hipotenusa is 16. Remember, if you don't know how to simplify this in your head, you can always do your birthday cake. Recuerda, si no recuerdas cómo hacer este en su cabeza, siempre puede usar el pastelito. So you can divide by prime numbers. And then we have these prime numbers under our square root. And that's how we know we have one pair. Tenemos un par. So I can pull out a 2, and now I have nothing under my square root. So this is how I got this 2 here. So este es como llegamos el valor para 2. If you don't remember how to do this in your head, si no recuerdas cómo hacerlo en su cabeza.